So, how many of them know about n8n? So, anybody using n8n so far? Okay, how many of them know we hosted n8n in vThink? So, we are also actively using for more automation in IT as well as other some. I think you can get a tea break, right? So that was working by n8n only. So similarly, n8n. So most no, there are some other tools also there. So Zapier, Mail. So these are the some subscription based workflow tools. But why we choose this? n8n is not purely open source. There are two platforms they are building. One is self-hosted, and other one is cloud. If you go with the cloud, now there are also some free, but I think very limited. Like two workflow only we can actively using, and the 500 executional thing they are giving free. So beyond that they are charging. But we are going to the self-hosted, the unlimited execution, and you can use more workflow in active. Then before dive into the whole explain, just I want to see some context about this. What are the key concepts? Like one is a workflow. So what do you mean the explore workflow? So if you don't know about this keyword, then you can be different to understand how they are working. That's why just I'm going to explain the key concept for the n8n. So workflow is nothing but it is collection of node to join work together to complete the workflow process. And second one is the workflow also there are two way we can execute. One is manually and another one is automate. So if you are going to do this some testing, then you can use manual. So if you are going to in the production, you can make it a live, you can make a public, and you can make it a live. Then you can use the automate. And this entire workflow is in just a track and drop. Okay, so as I mentioned, this is open source and it's a low code tool. So you don't want too much knowledge about the coding skill. So you can use Python and the PowerShell script to enhance your entire workflow. And the second key concept is node. So there are everything is one of the node. Okay, so each node will do some action. So no, action means we could say the send a message, call a API, and fetch the data. This will take care of each node. And there are two type of action. One is a trigger node, and other one is action node. So action node nothing but when you trigger the message, send a message to Telegram, then the trigger node will automatically execute this entire process. Okay, the action node is nothing but the action some action will be performed. For example, two or further, this is a condition node. This will do some actions like if we do some, there are two conditions there. It will explain by our team. And third is credentials. So we can create a credential. You can show it where we can use the credential. So in this credential, you can save your API key and the tokens, logins, everything you can store there. And by using this, once you once you updated the credential there, then you can use this credential in all entire workflow. Okay, and the third key concept is connections. So connections, the connection between the two nodes. So you can see this is the connection. So between the two nodes, the connection is there. So this also you can understand, and the integration. So in within the n8n, 400 more than 400 connectors already pre-built n8n is configured. So like Google Sheet and Slack, Gmails. So most of the connectors already they are configured pre-built. So you can use your credentials and parts, so then you can use it. So this is the basic workflow we are going to be explained. Each node going to be explained by individual persons, and the entire workflow you can show the entire workflow. The final workflow it's look like this. So today we are just going to be cover the basic bot. So by using this, you can create the bot for yourself as well. So using this bot, you can
Like you can, for example, I have created one bot for myself to get a AI notification for every day. So likewise, if you want to do some bot for yourself, I mean உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்களே வந்து டெய்லி ஏதாவது உங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் ஒர்க்கை வந்து if you want to make it automate, you can use this. That's I'm sharing with this. So next, I think Mani will explain how you can create the bot, followed by Jayashree is going to be explain the AI agent parameters, and Subhi will explain how you can create the tools, how you can call tools and memory bots. Then finally, Dhanabal will parallelly Dhanabal is going to be, as I mentioned, he is going to be do every configuration when we are explaining, and finally he is going to be make it a live. Then you also can use this bot. Yeah, so we are just using Telegram with multiple types of bots. Like we are using daily like cookery bots or normal chat bots like that. We can use it. But for now, we're just creating on a personal chat bot. So for that, we can create a chat bot with bot father in Telegram. So Dhanapal, can you please go to Telegram? Yeah. So in bot further, we can able to create a new chatbot with a unique name. So for that, we have to give a command as a new bot. So once we create a new bot, it will allow us to create a new chatbot. So in that, we need to give a unique name, which will be a unique ID for our bot. So for that, for this demo, we're just giving a name as vThink Chat 2105 and bot, because our bot need to be n with bot, a bot extension. So then only it will take that as a unique ID. So once we created, yes. So once the bot is created, that will give you that bot name and that specific API key for your bot. So by that only we can able to configure our bot into our n8n. So once we get into n8n, we need to get into credentials as Stephen mentioned. So once, yeah, copy that API key. Yeah. We need to create a new credential in n8n as a Telegram chatbot. Yes. So once the API key is added into a new credentials, so that API key will be added and configured, so that we can able to use the newly created chatbot into our n8n workflow. So now we just gonna start our new personalized chatbot. So we just creating a new workflow. Yes. So as Stephen mentioned, so everything, each one is a node. So first we just creating a initial node, which is a trigger from Telegram. So when you click on add first step, so getting into Telegram and click on message. So this is a trigger node, which whenever we just sending a message or a trigger some information into our bot, that will get into this triggered node. So here we just added our credential as the newly configured API for the Telegram, and once we added, we can close it. Yes. So now we just added the Telegram. So we just testing that Telegram bot here. So so now that is configured. So now if we sending a message in our newly created bot, that trigger will be automatically get into our n8n flow. So now got it. Okay. So now Dhanapal is started that bot in Telegram. So that bot will get that information from the Telegram into n8n node as a start. So like that trigger will be enabled, trigger that this node and get into trigger message. So now that trigger node is completed. So now we can able to create a next node as AI agent, which will handle that models and memory and MCP tools.
Okay, so this AI agent will have that every information of how we can able to handle the models and how we can able to handle the system prompts. Everything can be handled by parameters. So this each parameter will have each conditions. So that information will be explained by Jayashree. So she'll take over. Hi, good evening, everyone. Now we can see the parameters of the AI agent. Let's go by one. First is the source for prompt. It defines where we can get the input from users. Like இப்போ சேட் ட்ரிகர் நோட் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ சேட் ட்ரிகர் நோட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ நம்ம டெலகிராம் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ டிஃபைன் பிலோ அப்படின்ற வந்து நோடை வந்து நம்ம ஆப்ஷனை வந்து அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராம்ப்ட். நம்ம ப்ராம்ப்ட் அதாவது ஏஐட்ட என்ன கேட்க போகிறோம் அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே ப்ராம்ப்டாக கொடுக்க போகிறோம். ஏஐட்ட நம்ம மெசேஜ் மூலியமாக தான் கேட்க போகிறோம், அதாவது டெலகிராம் மெசேஜ். ஸோ அதோட வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட போகிறோம். ஸோ நம்ம இங்கே டைப் பண்ணணும், மேனுவலாகவும் டைப் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம எக்ஸ்பிரஷனாக கொடுக்கக்குள்ள நம்ம டெலகிராமில் என்ன பண்ணுறோமோ அது வந்து இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் வந்து இங்கே பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து 3 ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும். அதாவது சேட் மாடல், மெமரி, டூல். சேட் மாடல் வந்துட்டு எல்எல்எம் வந்து எல்எல்எம் மாடல் வந்து நம்ம இங்கே தான் வந்து கான்ஃபிகரேட் பண்ணுவோம். லைக் ஓப்பன் ஏஐ. இப்போ எந்த மாடல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து இங்கே கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஓப்பன் ஏஐ சேட் மாடல் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் ஏஐ இப்போ டெலகிராமுக்கு நம்ம கிரெடென்ஷியல்ஸ் கிரியேட் பண்ண மாதிரி ஓப்பன் ஏஐக்கும் நம்ம கிரெடென்ஷியல் கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ அதையும் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். கிரெடென்ஷியல்ஸ் டேப்பில் வந்துட்டு கிரியேட் கிரெடென்ஷியல். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஓப்பன் ஏஐன்னு டைப் பண்ணாலே ஓப்பன் ஏஐ அப்படின்ற ஒரு இது கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே நம்மளோட ஏபிஐ கீ போட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே சேவ் பண்ணுறது வந்து நம்ம அங்கே வந்து நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், அங்கே கிரெடென்ஷியல்ஸ் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணக்குள்ள. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஓப்பன் ஏஐ கீ வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம வந்து அதை செலக்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மாடல் வந்து நம்மளோட யூசேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த மாடல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து இங்கே மாடலை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஜெமினி இல்லை கிராக் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட மாடல் தான் இங்கே லிஸ்ட் ஆகும். இப்போ நான் இங்கே ஓப்பன் ஏஐ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஓப்பன் ஏஐ மாடல் நமக்கு லிஸ்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஃப்ளோ மட்டும் பார்த்துடலாம். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ மெசேஜ் போகுது, ஏஐ ஏஜென்ட்டுக்கு போயிடுது. நெக்ஸ்ட் நமக்கு டெலகிராமில் ரிசீவ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டெலகிராமோட சென்ட் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் நோட வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். லாஸ்ட்ல வந்து டெலகிராம் நம்ம டெக்ஸ்ட் மெசேஜை தான் சென்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால சென்ட் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்ன்ற நோட ஆட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். இங்கே ஏன் நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணாதான் இங்கோட அவுட்புட் வரும். ஸோ இங்கே அவுட்புட் வந்தோடனே அடுத்த நோடுக்கு அது இன்புட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் வந்து பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அங்கே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் வந்து அங்கே பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு சேட் ஐடி கொடுக்கணும் அண்ட் டெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும். இந்த சேட் ஐடின்றது வந்து எந்த டெலகிராம் அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக அதுலேருந்து வந்தால் மட்டும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சேட் ஐடியை வந்து அங்கே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட். எந்த டெக்ஸ்ட்டை நீ வந்து அவுட்புட்டாக நீ கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இங்கே. நம்மளுக்கு வந்து ஏஐ ஏஜென்ட்டோட அவுட்புட்டை வந்து நம்ம டெலகிராமில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணால் போதும். ஸோ அதனால அதோட அவுட்புட்டை மட்டும் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு டெலகிராம் இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரிப்ளை வந்திருக்கும். இப்போ இது நார்மல் ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ. இதில் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறோம், நம்மளோட அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு குக்கிங் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டம் ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கணும். அதெல்லாம் வந்து இங்கே ஏஐ ஏஜென்ட்டில் ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒரு டேப் இருக்கும், அதில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு 2 இது கொடுத்துருக்காங்க, ரெக்வயர் ஸ்பெசிஃபிக் அவுட்புட் ஃபார்மேட் அப்படின்னு.
இப்போது சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் தான் தேவைப்படும் ஏஐயோட அவுட்புட். ஸோ அந்த டைமில் வந்து இதை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் பார்சர்ன்ற ஸ்லாட் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இந்த அவுட்புட் பார்சரை நம்ம கிளிக் பண்ணக்குள்ள சைடில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஐட்டம் லிஸ்ட் அவுட்புட் பார்சர் அப்படின்னா 1 by 1 புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸாக வேணும், எனக்கு லிஸ்ட்டாக வேணும் அப்படின்றப்போ நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு ஜேசான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் அவுட்புட்டாக வேணும், நான் அதை டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்றப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ட் அவுட்புட் பார்சருக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் அது எக்ஸாம்பிள் கேட்கும். நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அந்த இதை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டேட் இப்படி கொடு, சிட்டிஸ் இப்படி கொடு அப்படின்னு இருக்கு. நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இங்கே வை, ஸ்டேட்டஸ் வந்து எனக்கு சக்ஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி வை அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா கூட நம்மளுக்கு அதே அவுட்புட் வந்து அங்கே வரும். க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எனேபிள் ஃபால்பேக் மாடல். இது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு சாட் மாடல் வச்சுருக்கோம், பட் அதில் ஏதாவது ஏபிஐ இஷ்யூஸ் இருக்குது, இல்லை ரேட் லிமிட் எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு, ஏதோ ஒரு இஷ்யூ அதில் வந்துருச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ளோ அப்படியே ஸ்டாப் ஆகக்கூடாது. இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு மாடலுக்கு நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணி விடுறோம் அப்படின்னா ஃபால்பேக் மாடல் யூஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது ஜெமினியோ இல்லை ஓப்பன்ஏயோடய வேறு ஏதாவது ஏபிஐ கீ போட்டு வேறு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை போட்டு நம்ம வந்து இங்கே ஃபால்பேக் மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இது ஃபால் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆட் ஆப்ஷன்ஸில் நமக்கு இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. மெயினாக நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது சிஸ்டம் மெசேஜ் தான் இந்த நம்ம சிஸ்டம் ப்ராம்ப்ட்னு யூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு நீ வந்து எனக்கு பர்சனல் அசிஸ்டண்ட்டாக இரு, எனக்கு வந்து இந்த இப்போ ரேக் கான்செப்ட்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதுலேருந்து மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்லு அப்படின்ற மெசேஜ் எல்லாம் நம்ம இதில் தான் கொடுப்போம். இப்போ நம்ம சிம்பிளாக ஒரு குக்கிங் அசிஸ்டன்ட் மட்டும் பண்ணலாம். சிஸ்டம் மெசேஜ் போயிடுவோம். ஜஸ்ட் யூ ஆர் அ சிம்பிள் ஏஐ குக்கிங் அசிஸ்டன்ட், அவனோட ரூல்ஸ்லாம் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவுட்புட் பார்த்துக்கோங்க. ஹாய் ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் எல்லாம் இப்போ சாட்ஜிபிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா இது மாதிரி தான் மட்டும் தான் கொடுக்கும். இப்போ நம்ம ஹாய்ன்னு போடக்குள்ள அதோட ரோலை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஹாய் ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ இன் த கிச்சன், இதுதான் வந்து இதோட ரோல். நீங்கள் எப்படி பேசணும், சாஃப்டாக பேசணும் இல்லை கோவமாக பேசணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து சிஸ்டம் மெசேஜில் தான் நம்ம வந்து கொடுப்போம். இதில் வந்து மேக்ஸ் ஐட்ரேஷன்ஸ்ன்னு இருக்குது. இப்போ மேக்ஸ் ஐட்ரேஷன்றது வந்து ஒரு லூப் மாதிரி தான். இப்போ ஐட்ரேஷன்னா நம்ம லூப்புன்னு படிச்சிருப்போம். எத்தனை தடவை வந்து எல்எல்எம்கிட்ட போயிட்டு ரீசனிங் கேட்டுட்டு வருது, ரீட்ரை பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்கே கொடுப்போம். இப்போ மேத்ஸ் ஐட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சுனாலும் இன்ஃபைனைட் லூப்பில் போயிட்டு நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வராது. ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் இங்கே பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிட்டன் இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இங்கே டூல் கால் வச்சுருக்கோம், இங்கே நம்ம டூல் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்று இங்கே ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இடையில நீ என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்றத வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக, என்ன பண்ணுதுன்னு எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னே நமக்கு தெரியாது, அப்போ அதை சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஸ்டெப் வச்சுருப்போம். இது வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை, டீபகிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெவலப் இப்போ தான் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றப்ப நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனேபிள் ஸ்ட்ரீமிங்னா இப்போது சாட்ஜிபிட்டினா நமக்கு லைவாக டோக்கன் பை டோக்கனாக நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் யூசர் வெயிட் பண்ணி அவுட்புட் வராமல் எனேபிள் ஸ்ட்ரீமிங் நம்ம கொடுத்தோன்னே டோக்கன் பை டோக்கன் லைவாக நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் நம்மளுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகும். ஸோ யூசருக்கு வந்து அவங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து ரியலைஸ் ஆகுது. இப்போது ஒரு 2 minutes எடுக்குது இல்லை 1 minute எடுக்குதுன்னா அது ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ். நான் மெமரி டூல்லாம் அங்கே வச்சுருக்கப்போ அப்போ வந்து என்ன எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்குன்றதை நம்ம வந்து இங்கே ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூசர் வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு பேட்ச் ப்ராசஸிங் மீன்ஸ் நிறையா இன்புட்ஸ், மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது. மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் இருக்கிறப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இது பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டைம் கன்சப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ 10 இப்போ எனக்கு ஒரு பேட்சில் 10 போதும் அப்படின்ற ஒரு பேட்ச் க்ரியேட் பண்ணிட்டு பேட்சாக நம்ம அனுப்பக்குள்ள நமக்கு டைம் கன்சப்ஷனும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக பேட்ச் ப்ராசஸிங்ன்ற இது யூஸ் பண்ணுறோம். மோஸ்ட்லி இந்த பேராமீட்டர்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாட் மாடல் இந்த ஓப்பன்ஏஐ இதில் வந்துட்டு நமக்கு நிறையா பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இதில் வந்து பில்டின் டூல்ஸ்னு 3 இருக்கும். அதாவது வெப் சர்ச், இப்போ சாட்ஜிபிட்டியில் வந்து வெப் சர்ச் ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம இது பண்ணோம்னா அதுவே கொடுக்காம சர்ச் பண்ணிட்டு வந்து கொடுக்கும். அதே மாதிரி இங்கே ஃபைல் சர்ச்ன்னு இருக்குது. ஃபைல் சர்ச் வந்து அந்த ஓப்பன்ஏஐ வெர்டெக்ஸில் வந்து நம்ம லோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றது.
கோட் இன்டர்பிரிட்டர்னா கோடை வந்து நம்ம இதிலே வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு டூல்ஸ் வந்து ஓப்பன்ஏஐ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டூல்ஸ் வந்து மாடலுக்கு மாடல் மாறும். ஜெமினி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது இருக்குமா அப்படின்றது இல்லை. இது வந்து ChatGPT கொடுத்துருக்க டூல்ஸு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஷன்ஸ். இந்த ஆப்ஷன்ஸும் வந்து நமக்கு நிறையா இருக்கும். நம்ம மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டோக்கன்ஸ். சம்டைம்ஸ் LLM வந்து நம்மளுக்கு நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துரும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, டெலகிராம்லேருந்து இவ்வளோ தான் மெசேஜ் கான்டெக்ட் இருக்கணும் அப்படின்றத மேபி செட் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை வேறு எதுலையா செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறையா அவுட்புட் டோக்கன் இருந்துச்சுன்னா நம்மளை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டோக்கன்ஸ்னு கொடுத்துட்டு நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இத்தனை நம்பர் ஆஃப் டோக்கன்ஸ்னால் நம்மளுக்கு அவுட்புட் வரும்னா அவ்வளோதான் வரும், அதுக்கு மேலே போகாது. ஸோ அதுக்காக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர், சாம்பிளிங் டெம்பரேச்சர். இது மோஸ்ட்லி எல்லாரும் இது பண்ணியிருப்போம். 0.0 1 இருக்கும். இப்போ 0.0 அப்படின்னா ப்ரெடிக்டாக இதுதான் அவுட்புட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். 1 அப்படின்றது ரொம்ப எக்ஸிடாக போனோம் அப்படின்னா அது கிரியேட்டிவ் திங்கிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது கண்டென்ட் கிரியேஷன், ஸ்டோரி டெல்லிங், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து சாம்பிளிங் டெம்பரேச்சர் வந்து 0.8 to 0.1 வச்சோம் அப்படின்னா கிரியேட்டிவாக நம்மளுக்கு LLM வந்து அவுட்புட் கொடுக்கும். அதே 0.0 0.3 அப்படின்னா ரொம்ப கிரியேட்டிவாக எதுவும் கொடுக்காம ப்ரெடிக்டிவாக நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் இருக்கும். அதான் இங்கே டெம்பரேச்சர். ரீசனிங் எஃபோர்ட் வந்து நம்ம கிளாட் கோட் அந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், மீடியம், லோ, ஹை அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ எவ்வளோ ரீசனிங் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அந்த ரீசனிங் எஃபோர்ட்டில் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். டைம் அவுட்னா ரொம்ப அது வந்து லாங் எடுத்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்றப்போ இவ்வளோ நேரம் போச்சுன்னா ஓகே, இல்லைன்னா ஸ்டாப் பண்ணிடு அப்படின்றதுக்காக நம்ம டைம் அவுட் எல்லாமே இங்கே வந்து ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும். ஓகே, இந்த கான்வர்சேஷன் ஐடின்றது வந்து இப்போ ஏஐ சாட்டில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம், இந்த த்ரெட்டில் வந்துட்டு இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. இந்த கான்வர்சேஷன் ஐடி வந்து அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, மேக்ஸிமம் இது நம்பர் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் அது மட்டும் போட்டுருக்கோம். இப்போ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் வந்து 1500ன்னு வச்சுருக்கோம். இப்போ எப்படி அவுட்புட் வருதுன்னு பார்க்கலாம். இது பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் வந்து 1500 தான் இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப லாங்காக போச்சுன்னா இது வந்து கட் ஆகும், இல்லைனா அது அப்படியே வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து டூல்ஸ் அண்ட் மெமரி வந்து சுப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். Okay. Can you please go to that chat? Telegram chat. Yes. As of now, we are getting that response for what we are asking and what we are receiving. So here, if I ask my name or anything not relevant with this previous conversation, it will not able to answer. For example, can you ask my name? Yes, it can't able to say my name. Even if I mention my name also, in the next conversation, it can't able to answer. Anyone have any idea? This is how it states. Yes, memory. So that memory is one of the available subnode that AI agent contains, and it will be useful for that store that our previous conversation context, and based on that it can store that memory and it will retrieve the information. So please add that memory. So here that memory is available. We are using that Postgres chat memory. As we mentioned earlier, we need to add this. We need to create some respective Postgres and account. We need to add it that credential we have previously created and we have added here. We need to use this credential inside that Postgres SQL node. Yeah, we need to define here, define below, and we need to
add this chat ID. Can you please enter with me? Now it will execute and it can call that Postgres chat memory and it can store that our conversation. Now if you ask your name or any our context related information, it can answer from that our Postgres chat memory. Yes, here we can get that our name. So like that we are using that. Can you go to that? Yeah, we can use this memory inside our AI agent. Also, the tool option is available. Now it can have that chat from the DB. So from tool it can access the external outside of the well information and external source, and it can retrieve the information. Based on that, it can perform some action and it can retrieve the external information. So now that agent can, if we ask any outside of the well information or external information, now it can answer. So for example, here we need to configure some external tool like MCP server. You can add. Now this chatbot can answer our conversation and it can answer our chat memory. Now if we ask anything related with that our documentation or now we are going to add this context 7 MCP server. So now if we ask anything related with context 7 like that our technology related documentation result, this chatbot can able to answer this. As we mentioned, we can add this credential and our authentication key. We need to create our MCP key and we need to add here. Yeah, you can ask some technical documents related detail. Yes, please go to the chat. Now that AI agent will decide whether it needs that. Okay, no issue. Yeah, that information is we need to have that external sources related thing. We can configure this MCP and then AI agent will decide this and it will, based on this analysis, it will give the result. Maybe some error happening, but that is the tools usage. Yeah, over to Mani. Yeah, thank you, Subbu. Yeah, actually, what Subbu said is because of the context 7, it should give to the it need to give the technical information, but based on the system prompt is related to cooking information, so that's why it's not give. So that's fine. But as I earlier said, this is a personal chatbot, so anyone can now can able to use this chatbot. So if anyone is wanted, you can able to use your Telegram to chat this bot. If anyone want to try. No, okay. Okay. So as I said, because of this, this is a personal chatbot. So we need to give a authentication part for this. So we as we said that everything is a node, and what are the connection is like edges. So we can able to break edge, and we can able to add specific nodes which can be used for authentication. So for that,
as I said, the Telegram trigger, which is which is using for triggering from the Telegram chat. So we just cutting this edge, and we are adding that authentication part in between Telegram trigger and to the AI agent. So we're just adding a if condition. So as Jayashree and Subbu said, we're just having a chat ID, which is giving that identity of each users who handle that Telegram bot in Telegram. So we're just getting that ID from that Telegram information, and we're just using into our if condition. So this node will handle the authentication part from the each user. So once we adding that ID and the specific ID from the user we just configure, then it can't be used by other users. So now this bot is now Dhanapal, sorry, now it's configured from Dhanapal's ID. So only the Dhanapal can able to use this personal chatbot. If any other user is getting into this bot and try to use it, it won't allow. It will pass into this if condition itself, and it will show the error. It will throw an error message like you are not allowed to get into the chatbot. So for that also, we just adding the node as send a text message. So yeah, so in send text message, we just adding that particular user's ID, and we just giving a text like you are not authorized for this chatbot. Yeah, you are not allowed to access this bot. WS. Yeah, so once we use it, it won't allow the users to handle bot. So and another one information I want to tell, like each node will do one performance, but the one node's actions will be, the one node's inputs, it will come from the previous node's output. For example, if conditions want to perform the authentication part, it needs the chat ID. So that ID will come from the Telegram trigger. Same way, the output which is required in a send text message, that is required the output which the LLM model is provided. So that one node which is required input, that will come from the previous node's output.